와습하세요, 배투입니다. 오늘은 정치 얘기 피하지 마세요 시리즈의 에필로그 겸 보너스 영상입니다. 4편에서 보신 영상은 조던 피터슨과 빌 마와의 1대1 부분인데 유튜브에 정식 공개된 1대1은 그게 다고요. 사실 그 뒤에 전체 패널이랑 여러가지 얘기를 하는 부분이 또 있어서 그걸 오늘 보여드릴게요. 우선 영상 전 해설로 탄핵이란 걸 잠깐 짚고 갑니다. 현대 민주주의에서의 탄핵 장치 정리, 한국의 탄핵 절차, 그리고 미국의 탄핵 절차, 마지막으로 미국 정치사의 대통령 탄핵 역사를 최대한 짧게 정리하겠습니다. 탄핵이란 게 필요한 이유는 입헌 대의제와 삼권 분립 구조에서 찾아볼 수 있습니다. 탄핵은 국민의 헌법적 권리로 선출된 고위공무원이나 그런 고위공무원을 통해 임명된 고위관료들을 사법부가 함부로 건드릴 수 없게 만들어 놓은 정부 장치입니다. 그럼 그런 관료들이 뭔가를 잘못해서 징계를 하려면 우선 자리에서 끌어내려야 하는데, 그러기 위해선 관료의 위법 행위를 고발해야 하잖아요. 그걸 국민 대신해주는 정부 기관도 국민이 뽑은 사람들이어야 하니까 그런 역할을 하는 곳이 입법부인 거죠. 그래서 쉽게 생각하면 고위공직자를 파면하기 위해 국회가 합심해서 작성하는 고발장이 탄핵 소추안이죠. 소추라는 말 자체가 재판부에 판결을 요청한다는 건데, 국민의 뜻이 이러이러하니 이 관료에 대한 파면을 결정해 주세요 라고 말하는 겁니다. 그래서 이 소추안이 입법부에서 가결되면 헌재로 가서 판결이 나는데, 박근혜 때를 예로 들자면 헌재가 단순히 박근혜는 유죄다 무죄다 말하는 게 아니라 이 소추안을 인용해서 국민이 선출한 고위공직자를 파면하는 행위가 합헌이냐 위헌이냐를 가리는 겁니다. 물론 기각도 가능하지요. 미국도 비슷합니다만 미국은 입법부가 하원과 상원으로 나뉘어져 있는 양원제입니다. 박근혜 탄핵 당시 때 탄핵 지지파가 하던 말이 왜 선거로 뽑지도 않은 사법부가 국민의 뜻을 가로막느냐 뭐 이런 말을 자주 했는데, 그래서 미국은 소추안 발의와 의결을 하원이 하고 그에 대한 재판은 상원이 합니다. 그래서 공직자의 파면 여부 자체는 입법부에서 시작돼서 입법부에서 끝납니다. 여튼 미국 대통령의 탄핵 역사에 대해 간략히 짚어보자면, 미국 역사상 탄핵 조사가 시작되거나 소추안이 발의된 대통령은 총 13명이 있었고, 하원에서 의결이 돼서 상원 재판에 송치된 대통령은 2명 있었습니다. 첫 번째가 링컨이 대통령일 때 부통령을 했던 17대 대통령 앤드류 존슨이고, 두 번째가 백악관 인턴이랑 집무실에서 흐뭇한 시간 보낸 걸 부인하고 위증했다가 된통 깨진 클린턴입니다. 여기서 흥미로운 부분은 이 두 대통령 다 하원에서 탄핵안이 의결돼서 상원 재판으로 송치가 됐는데 결국엔 둘 다 사면됩니다. 결론적으로 상원은 대통령에게 기회를 한 번 더 주는 것이 국익을 위한 방향이라고 판결을 한 건데, 사실 민심과 각 지역구의 유권자 동향이 가장 큰 요인이었죠. 클린턴 때만 해도 엄청난 여론조사가 있었고, 이 여론조사가 조작된 게 아니었다면 궁극적으로는 국민이 최고 심판자였다는 것으로 해석할 수 있습니다. 그래서 첨언하자면 오늘 영상에 빌 마와가 조던 피터슨한테 탄핵을 말하는 거예요? 유죄 판결을 말하는 거예요? 라고 캐묻는 장면이 나오는데, 그게 굳이 말꼬리 잡으려고 하는 게 아니라 미국은 하원에서 소위 탄핵을 해도 상원에서 사면을 해주거나 무죄 판결을 내리면 아무 효과가 없기 때문에 확실히 물어본 거죠. 미국 대통령 탄핵 관련해서 마지막으로 설명드릴 사람은 닉슨 대통령입니다. 닉슨 대통령 덕에 이 게이트라는 단어가 표준 후미어가 됐는데, 닉슨의 워터게이트를 한 줄 요약하자면 닉슨 대통령의 측근들이 반대당 대선 후보에 대한 정보를 불법 도청을 통해 얻어냈는데, 그 도청 내용의 정보를 닉슨이 참고했다는 정황이 포착되면서 탄핵이 되기 전에 사임한 사건을 말하는 겁니다. 이런 짓을 하고서도 닉슨은 형사처벌은 피했는데, 그 이유는 그의 후임자 포드 대통령이 대통령 사면권으로 닉슨 대통령을 사면을 해줬기 때문입니다. 이제 시작하기 전에 제가 보여드릴 영상 앞에 부분을 설명하자면 두 가지 주제가 있었는데, 첫째는 마리화나의 오락용 합법화에 대해서 트럼프가 이거 하나는 좀 제대로 해줬으면 좋겠다라는 말이고, 두 번째로는 트럼프의 탄핵 가능성에 관한 얘기입니다. 그리고 이렇게 신나게 트럼프 까는 얘기를 옆에서 듣고 있던 피터슨 교수가 질문을 하나 던지는 부분부터 시작입니다. Can I ask an outsider question about this? Yes, I mean, I've been please. listening to all of this about Trump and watching how these conversations go in the U.S. And I have one question about it. I mean, there's all these people in the U.S. who are on the conservative side who are aligned with Trump for all sorts of reasons. And there's all this tension around his presidency and attempts to pull him out of his office for various reasons. And like, what do you think will happen if that comes to pass? What do you think will happen to these people that have identified with Trump? And like, how is it that Democratic types, for example, are holding out their hand to say to these conservative types, sort of like, welcome back into the fold? Because it looks to me, from an outsider's perspective, that your country is polarizing in a way that's not good, and that people are going after Trump. And I understand that. It's not like I don't understand that, but there's all these people that elected him and that are identified with him, and they're not taking this well, and so, well, they're not. It's not, and you might not think they're very bright and all of that, and they're backwards and all of those things, but you need to have respect for the rest of your citizens, and if your country isn't going to pull itself apart. And I really see this happening from an outsider's perspective when I come down here. And I lived in the States for a while, and it wasn't like this before. If he was just a regular Republican president with Republican policies, I would say you'd have a point.
But what is so alarming is the assault on democratic norms, what we were talking about here today. Things like threatening to put people in jail, threatening to put journalists in jail, wanting military parades, praising dictators, wanting to be a dictator. I mean, we are at a moment here, I try to impress on the people who are too young to remember a lot of presidents and a lot of elections, how incredibly different this is than anything that ever came before. I never much liked the other Republicans who were in office, but I have a renewed respect for them. George Bush and Mitt Romney would not have tried to pull this shit. They just wouldn't. What about Nixon? Nixon got caught, and he gave himself up, basically. Well, although this president makes the Watergate burglars look brilliant. Right. Well, but it seems to me that it's not. Point, we can be as tough as we're being on the president, and I think we should for all the reasons you just said, Bill, without telling his supporters that they're stupid, without saying basket of deplorables. If we want to bring them around to what I would say is a more enlightened kind of thinking, and if we want them to see Donald Trump as someone who's turned the presidency into one long infomercial for Mar-a-Lago, you know, we can do that without saying to them, you've been duped, you're chumps, you're dumb, you're deplorable. And I think we need to talk to them with more generosity than we do. I'm confused about how this dovetails with your thesis that the left is too preoccupied with being non-confrontational. Right? The left is too preoccupied just that with we being, are. that is That's definitely interesting. not Okay, right. no, all right. No, that's I'm a good paraphrasing, question. But the idea that liberals, especially intellectuals, are preoccupied with politically correct speech, that they're not. I see. And yet. No, they're too preoccupied with identity politics by a large margin. And they tend to categorize everyone by their ethnicity and their sex and their gender. And I think all that does is turn people into tribal actors, and that the end result of that is catastrophe. But weren't you also saying, though, that the left is too worried about offending people? I think that goes along with... I will. Yes, Right. yes. Well, that goes with... But then on the other hand, when the left, for example, offends people in the political sphere, you're questioning whether that's somehow bad for society writ large. 솔직히 저는 피터슨 교수 편을 들고 싶고 이렇게 치고 들어온 여자가 싫긴 한데 피터슨 교수가 잠깐 말문이 막혔다는 사실을 부인할 수는 없을 것 같네요. 하지만 전제나 제안이나 공통자료를 정해놓지 않고 여럿이서 여러 주제에 대해 하는 토론은 원래 너무너무 어렵다는 사실을 확실히 알려드리고 싶습니다. 이 여자는 패널과 방청객의 성향과 수준이 자기랑 비슷하다는 사실을 잘 이용해서 오류 범벅을 무릅쓰고라도 자신에게 이목이 쏠리는 이득을 극대화시켰습니다. 사실 이 질문 전까지만 해도 대화는 자아고찰과 중도성이 강조되고 있었는데 이 여자의 질문으로 인해 너는 왜 반좌파냐? 라는 뉘앙스를 띠게 됐죠. 참고로 그래서 제가 이전 영상 시작 부분에서 그 돌발 질문을 던진 겁니다. 그리고 여러분도 내가 피터슨이었으면 어떻게 답변했을까 한번 고민해 보시라고 영상을 끊었습니다. Well, I'm concerned about. I think that those two issues are. I think that those two issues are somewhat separate. I'm concerned about the dialogue in the United States around the presidency, pulling people farther and farther apart. It has nothing to do with the behavior of Trump. I think this is an independent issue. You can say positive or negative But things he's about only Trump there as because his they might. support him. You see, I know. mean, that's the thing. It's but not, that's the issue. That's the issue. Is they But did support him, and without so, the circus, he's just a lonely clown. yeah. But he has these people in Congress who are enablers, and this base that it is a cult of personality, not unlike dictatorships we've seen in the past. I mean, he said once, famously, I could shoot someone on Fifth Avenue and not lose any fans. Yes. And he has proved that to be almost true. I mean, we cannot imagine what he would do where they would turn on him, because I don't know what that would be. I don't think it's anything, because whatever it was, he would just say, well, it's fake news. But okay. So imagine he's impeached, just for the sake of argument. Impeach or convicted. Okay, either of those. But it seems to me. Well, that matters. One, he has to leave. Yeah, no, it's not an unimportant detail, but it still seems to me that it leaves you with the problem of what do you do with the disaffected 40% that are going to be very unhappy about this, independent of Trump's behavior. Kind of like the Sunnis after we kicked over Saddam. 수니는 이슬람교 계파 중의 하나인데 사담 후세인이 집권했던 이라크에선 인구의 20% 정도를 차지했던 소수계층이었습니다. 하지만 사담 후세인이 수니파였죠. 그래서 소수임에도 영향력이 가장 강했습니다. 미국이 사담 후세인을 몰아낸 뒤에 소위 민주주의가 시행되자 수니의 라이벌이자 절대다수 입장에 있던 시아 이슬람이 권력을 장악하고 수니는 뒤로 밀려나며 게릴라성 공작을 펼칩니다. 그래서 이 부분에서 빌 마어가 사담 후세인과 수니를 인용한 겁니다. 제가 자른 부분 뒤로는 서로 북치고 장구치다가 빌 마어가 트럼프와 포르노 배우와의 스캔들 농담을 하나 던지면서 영상이 끝이 납니다.
있습니다. 혹시 아까 여성 패널의 돌발 질문에 뭔가 아직도 시원치 않은 분 계시나요? 이런 부류는 제가 개인적으로 토론에서 가장 싫어하는 스타일이긴 합니다. 궤변과 눈속임으로 공격하고 토론 외의 요인으로 상황을 지배하는 스타일입니다. 그 여자가 정확히 무슨 오리를 범했는지 파악이 아직 안 되셨다면 제가 설명해 드리겠습니다. 그녀의 첫 번째 오리는 피터슨의 발언 대상 자체를 바꿔치기 한 거죠. 피터슨은 미국 사람이 아닙니다. 그리고 미국의 주류 진보는 피터슨이 사는 토론토의 캐틀린 우인의 똘마니들과는 다르죠. 근데 모든 좌파를 일반화시켜서 피터슨한테 떠밀은 게 첫 번째 오리입니다. 그녀의 두 번째 잘못은 피터슨이 진보는 대적하는 것을 피하는 경향이 있다고 한 말에서 뭘 피하는지도 제멋대로 지어낸 거죠. 피터슨이 말한 좌파들이 피한다는 것은 반대 우파가 아니라 세상의 진실이죠. 지금 대화는 좌파가 트럼프파를 욕하는 것에 대해 말하고 있는데 그걸 갖고 이 여자는 겉봐야 우리도 꽤나 공격적일 수 있는데 왜 우리가 언제나 부드럽다고 말한 거죠? 라고 되물은 겁니다. 여튼 오늘 영상은 여기가 끝이 아닙니다. 이 방송이 전파를 타고 얼마 안 있어 우리의 친구 터커 카를슨이 앵커로 있는 보수파 방송국 팍스 뉴스에서 이 빌 마우 쇼 출연 소감을 주제로 피터슨을 인터뷰한 바 있습니다. 그걸 한번 보시죠. Good morning to you, Doctor. Morning. So there you were watching the liberals on the panel talking, and then you started to educate them or give them your point of view on why they lost. Were they receptive to that? Well, I don't know if the question that I asked was really addressed, which is that if Trump is taken out by one means or another, then how are you going to heal the rift between the left and the right in the United States? And this is a serious problem. I mean, everyone, regardless of their political orientation, needs to live together. And if we want peace, and if we have any sense, we're going to want peace. But the question wasn't addressed. But the interesting thing is, and something that you brought up, was just the fact that the other panelists were not on your side politically, but given the way that elections work, they have to accept, well, they don't in many cases, the election results, and you've got to respect the person who did vote for Donald Trump because they were simply exercising their right. Well, I think you've seen in the United States, probably ever since a special prosecutor was nominated to go after Clinton, I think you've seen attempts to bring down the presidents legally every time there's been an election, and that seems to have been ramped up. And that's very dangerous. I mean, it's obviously the president isn't above the law, Sure. but increasingly the political parties seem to be using extra like means outside of the electoral process to impose their will on the electoral outcome, and this is a bad thing. Well, just look at what the Democrats in the Senate are trying to do right now to Mike Pompeo. Never in history has anybody tried to shut down a president's selection for Secretary of State, and this appears to be based on politics. Yeah, well, I mean, people need to understand that those on the other side of the political spectrum have their reasons for looking at the world the way they do. I mean, each side can become too extreme, but if you want a civil society, then people have to be civil to one another, and I see that breaking down. And it's not a pathway we want to trot if we have any sense. Well, you're right. There isn't a lot of civility these days, and there's not a lot on campus. I know you're a professor, and you go out and you're an alternative voice on college campuses. We're going to play you a soundbite from Candace Owens, who is the communications director for Turning Point USA. She was at UCLA in the last couple of days, and she was confronting some Black Lives Matter protesters, and she had a point for them. Listen to this, and then we want to get your point of view. Sure. Victim mentality is not cool. I don't know why people like being oppressed. It's the weirdest thing I've ever heard. I love oppression. We're oppressed. 400 years of slavery, Jim Crow, which, by the way, none of you guys lived through. Your grandparents did, and it's embarrassing that you utilize their history. You're not living through anything right now. You're overly privileged Americans. 여기서 잠깐 끊어가시죠. 오해 방지를 위해서 피터슨 홍의 발언에 추가 해설을 하나 하겠습니다. 아까 탄핵 관련 설명 때도 말씀드렸는데 사실 클린턴 전에도 미국 대통령들은 탄핵 위험에 놓인 적이 꽤 있었어요. 87년에도 레이건을 탄핵하기 위해 진보 세력이 특검까지 꾸려서 여름 내내 청문회를 한 적도 있고, 클린턴 바로 전 아빠 부시 대통령도 걸프전 관련으로 탄핵안이 발의된 적이 있습니다. 아무도 피터슨 홍이 말하는 다른 점이라며 클린턴 땐 탄핵안이 가결돼서 상원까지 간 뒤로는 단 한 명도 탄핵 조사를 피한 대통령이 없긴 합니다. 마이크 폼페오는 트럼프의 측근 중에 하나인데 2018년 4월
4월경 트럼프가 국무장관으로 임명하죠. 국무장관은 보통 대통령과 손발이 잘 맞는 인간이어야 하니까 야당도 큰 범법 기록이나 결격 사유가 없는 한 그냥 허락해줍니다. 근데 진보 진영이 장악하고 있는 상원에서 이번에 좀 뻗팅긴 감이 있죠. Black Lives Matter에 대해서도 소개를 해드려야 이해가 좀 되시겠죠. 2017년에서 2018년은 경찰이 쏜 총에 목숨을 잃은 흑인 청소년 이야기가 매스컴을 많이 탔어요. Black Lives Matter는 이 일련의 사건들에다가 백인 경찰이 흑인을 과잉 진압한다 라는 인종차별 프레임을 씌워서 전국의 흑인들이 들고 일어난 운동 현상을 말하는 겁니다. 겉에서 보면 뭐 좀 진짜 심각하다고 인식할 수도 있습니다만 아직 제대로 결론이 나지 않은 부분이 크게 세 가지 있는데, 첫 번째로는 경찰의 총에 목숨을 잃는 청소년의 숫자 자체는 백인이 더 많은 걸 보면 흑인만 겨냥한다는 주장이 영 뒷받침이 안 된다는 점. 두 번째는 인종별 범법률과 경찰에게 발표한 범죄자 수를 비교해도 흑인이 압도적으로 백인을 앞지르는데 진압 과정 사망자에 흑인이 더 많은 게 왜 이상하냐는 점. 그리고 마지막으로 세 번째로는 흑인 청소년을 쏜 경찰 중엔 흑인 경찰도 많은데 이게 어떻게 백인의 흑인 탄압 프레임이냐는 점입니다. 이건 단순한 문제도 아니고 이번 영상의 취지와는 어긋나니까 깊게 다루지는 않겠습니다. 짐 크로우 법은 흑인들을 백인들과 합법적으로 분리시킬 수 있게 주정부에게 힘을 실어준 법들을 뜻하는데, 당시 일련의 법들의 취지는 한마디로 평등한 분립으로 요약될 수 있고요. 한 가지 아이러니한 점은 역사적으로 진보 진영으로 알려져 있는 민주당의 남쪽 세력이 주도하여 제정한 법이라는 점이죠. 마지막으로 overly privileged American이란 말은 주제나 분수 넘게 누리는 것 많은 응석바지 땡깡쟁이 미국놈이란 말이죠. 시대착오적 피해자 프레임을 비꼬는 말이긴 한데 한동안 10대 애들한테도 많이 쓰였던 말입니다. You're overly privileged Americans, she said that. And then a few hours or a day or two later, Kanye West, the singer, the artist, tweeted this out. I love the way Candace Owens thinks. And then now he's taking a lot of heat because he's supporting somebody who's from the political right. What did you make of what she had to say? Well, I think that Candace is commenting about the danger of adopting a victimization oppressor narrative, and it's a narrative that the hard left has really been pushing, and ever since Marx, of course, that the world is composed of those who are victimized and those who are the oppressors, and everyone successful is an oppressor, and everyone else is a moral victim, like a morally acting victim. And it's a very, very dangerous narrative, and it's certainly one that's unbelievably widespread on university campuses. To look at the world that way, to look at the world through a group identity lens is puts us back in a tribal situation and will produce conflict. It has throughout the 20th century. And so Candace is objecting to that, and rightly so. It's an unbelievably pernicious ideology, and the universities are to blame for distributing it in large part. It's really appalling and dangerous. Well, when you look at just politics in general, during the last election cycle back in 2016, the Democrats did adopt a very strong identity politics program, and all the postmortems had said that really didn't work. So it will be interesting to see what the Democrats do going forward. Yeah, well, I mean, the right-wingers, the conservative types like Candace have to tell a better story than the Democrats, and the story's got to be, and this goes for centrist liberals too, the story has to be that, there's obviously racial differences and ethnic differences and gender differences and all of that, and some of that manifests itself in terms of prejudice, but the fundamental issue is that we've always regarded the individual as the measure in the West, and that's the best idea the world's ever had. And if we lose that, then it's going to be catastrophic. So everyone should be pushing against that, whether they're on the right or the left, if they have any sense. And the moderate left needs to dissociate themselves from the radical left, and this is something they refuse to do. It's conceptually difficult to do it, but it's a moral imperative. It's a moral necessity. Let's see what happens. All right, Jordan, thank you very much. By the way, folks, Dr. Peterson has developed a new online writing program. It's called Self-Authoring. If you're interested, go to selfauthoring.com for more information. 마지막 세 줄은 번역을 할까 말까 했는데 제 채널엔 피터슨 팬이 많은 걸 알게 그냥 했습니다. 영어 사이트인데 관심 있으신 분들은 한번 가보시고요. 한 가지 짚고 넘어가자면 전에도 말씀드렸듯이 팍스 뉴스는 미국의 조선일보이고 모든 걸 정치적으로 해석하는 채널이기에 피터슨 교수와 앵커의 대화에서 살짝 괴리가 느껴지셨다면 그건 아주 잘 느끼신 거예요. 앵커는 자꾸 정치적으로 해석해서 민주당을 까려고 하는데 피터슨 교수는 자기 나라 정치판도 아닌데 굳이 똥 묻을 이유가 없으니까 민감한 정치적 발언은 피하는 감이 있었습니다. 사실 이 앵커가 좀 편향적으로 민주당을 깐 부분이 한 가지 있습니다.
있습니다. 2016년 대선에서 진보 진영의 정체성 정치 전략이 패한 이유가 정체성 정치가 통하지가 않아서가 아니죠. 이건 제가 트럼프 선거운동을 흥미롭게 지켜봤던 사람으로서의 견해이지만 사실은 트럼프의 정체성 정치가 민주당의 정체성 정치를 압도했던 것 같습니다. 트럼프의 선거 구호 자체가 Make America Great Again이었고 그의 최대 공약은 남쪽엔 벽을 세우고 서쪽으로는 관세를 주장하자이었죠. 유권자 표본을 인종과 교육 수준과 가구 수입으로 나누면 트럼프를 가장 단일적으로 지지한 집단은 저학력의 중하위층 수입을 가진 비도시권에 사는 유럽권 백인이었습니다. 이런 눈먼 집단 현상 때문에 트럼프가 보수파의 전통적 가치를 뒤엎는 정책을 펼치더라도 그리고 자기들한테 큰 혜택을 주는 농무부나 노동부를 등한시하더라도 아랑곳하지 않고 열렬한 환호를 보냈던 거고 반대로 트럼프가 타겟하지 않은 멕시코에 가족이 있는 아메리칸과 중국으로 공장을 옮기는 아메리칸은 자연스레 악마화됐죠. 정리하겠습니다. 사실 이런 부류의 외국 영상을 갖고 한국 사람들한테 뭔 개소리냐 하시는 분도 계시고 뭐 부분 인정합니다. 하지만 배움의 원천에 국적, 연령, 성별은 의미가 없고요. 접점을 찾아내서 새길 건 새기고 걸을 건 거르는 건 개개인의 역량과 자세에 달린 거죠. 그리고 민주주의의 개념의 현대 정치는 서양이 역사가 가장 깊고 한국은 이제 막 걷기 시작한 수준이라는 사실을 고려하면 이런 시도가 미친 짓은 아닙니다.